మనం క్లాస్లో ఎంతమంది ఉంటే అంతమంది, కొంతమంది రారు, కొంతమంది వస్తారు, వచ్చి చెప్పేది. ఇప్పుడు ఒకటి వచ్చేవాడు వస్తే నాకు పేరు పడుతుంది. అట్లా నలుగురు ఉన్నారు క్లాస్కి, నలుగురిలో ఒకటి వచ్చినాడు, ఇంకా దానికి వస్తాను మంచి. ఎస్, అకౌంటింగ్ అండ్ ఆడిటింగ్. అకౌంటింగ్ అండ్ ఆడిటింగ్, differences between accounting and auditing. Number one, nature. Nature accounting auditing ఇంకో వచ్చారు, ఇద్దరు వచ్చారు, నంబర్ పడుతున్నప్పుడు ఇద్దరు వస్తారు. నేచర్ అయ్యా నాకు ఎవరందరూ ఎందుకు గట్టి మాట్లాడు. Differences between accountancy and auditing. First point is nature. In accountancy, it is constructive in nature, as it is concerned with the completion of accounting information for preparing profit and loss account and balance sheet. So to prepare balance sheet and profit and loss account, accountancy is must. But in auditing, it is analytical in nature and is concerned with checking and verification of financial statements. This is the first difference between accountancy and auditing. Next, scope. In accountancy, its scope is restricted to preparation of financial statements and their interpretation. But in auditing, it is determined by the agreement between auditor and his client. According to client and auditor, it is determined how much, which type of audit it is going to be to do. Final auditor, interim auditor, statutory auditor, or government auditor, or continuous auditor, partial audit, which type of audit the client asks. So it is determined the agreement between auditor and his client. Auditor and his client, it is determined. Next, qualification. No final qualification has been recommended for accountancy. To do accountancy, there is no qualifications. There is no restricted qualifications. But to do auditing, an auditor must be a qualified chartered accountant. An auditor must be a qualified chartered accountant. Object. There are the main object is to find out operating results and the final position of the business. But in auditing, the main object is to ascertain truth and fairness of financial statements and comment thereon. Next, commencement. It starts where bookkeeping ends. Accountancy starts where bookkeeping ends, but auditing starts where accountancy ends. So accountancy starts where bookkeeping ends, but auditing starts where accountancy ends. Reporting. The accountant is not required to submit a report on the accounts and statement prepared by him. So అకౌంటెంట్ తాను ప్రిపేర్ చేసినటువంటి ఫైనల్ అకౌంట్స్కి రిపోర్ట్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఏం లేదు. ఫైనల్ అకౌంట్స్ ప్రిపేర్ చేస్తే ఇట్ ఈస్ ఇనఫ్ ఫర్ అకౌంటెంట్ ఇన్ అకౌంటెన్సీ. బట్ ఇన్ ఆడిటింగ్ దెర్ మస్ట్ బి ద ఆడిటర్ హ్యాస్ టు సబ్మిట్ a report about correctness and presentation of accounts audit by him. So the auditor must submit a report what he find in the accounts. That is the reporting between these two. Next, basis of remuneration. The accountant is paid monthly salary. So the accountant is paid monthly salary, but the auditor gets a fixed amount as per agreement with his client. So the auditor gets a fixed amount as per agreement with his client. Next, appointment. The accountant is employee of the business. So the accountant is one of the employee in the business, but the auditor is an independent outsider appointed on contractual basis for a year. But the auditor is not an employee. The auditor is an independent outsider appointed on contractual basis for a year. Level of knowledge. An accountant is not required to have knowledge of audit techniques and procedures. Did not know about the auditor procedure, but he must know how to prepare the final account. That is enough in accountancy. But an auditor must have knowledge of accounting as well as audit techniques and procedures. But the auditor, he must knowledge of preparing accounts and audit techniques and procedures. Duration. The accounting work is conducted throughout the year. But the auditor may be conducted at the end of the year or throughout the year. These are the differences between accountancy and auditing. First one is nature, second one is scope, third one qualification, next one object, next one commencement, next one reporting, next basis of remuneration, appointment, level of knowledge, duration. These 10 are the differences between accountancy and auditing. Okay.
Next, what are the differences between auditing and investigation? Auditing and investigation. What are the differences between auditing and investigation? So, number one, scope. The main purpose of auditing is to see whether the balance sheet shows true and fair view of statements of affairs of the business, and profit and loss account shows true and fair view of operating results during the year. In auditing, the auditor is find out fairness of the balance sheet, fairness of the accounts. But in investigation, have certain specified objects like future earning capacity, extent of suspected fraud, and misappropriations matters concerning purchase of business. This is the investigation. Investigation pertain only one of the item. So, certain specified object like future earning capacity, extent of suspected fraud, and misappropriations matters concerning purchase of business. This is the difference between auditing and investigation. Next, second period covered. In audit of accounts is usually for a financial year, but investigation cover several years, say 2, 3, or 5 years to find out average earning capacity, final position, etc. Next, statutory requirement. Audit of accounts is statutory requirement as per Companies Act 1956. But in investigation of accounts may or may not be statutory requirement. May not be statutory requirement. Next, initiated by outsiders or proprietors. Audit is always initiated by proprietors only, but investigation may be normally carried out on behalf of outsiders. On behalf of the outsiders who either wanted to purchase the business or to become partners or to advance loans, etc. Next, investigation of audited accounts. Investigation. I would even in the ordinary sense, investigated accounts are not audited. But in investigation, the audit accounts are future further investigated for some special purpose in view. Evidence. In case of auditing, the auditor is concerned only with the prime facie evidence. In investigation, the investigator looks for substantive evidence, and even conclusive evidence are also seen. Qualification. In audit of companies can only be conducted by a qualified chartered accountant. In investigation, the investigator may not be necessarily a qualified chartered accountant. These are the differences between auditing and investigation. Number one, scope. Number three, period covered, statutory requirement, initiated by outsiders or proprietors, investigation of audit accounts, evidence, qualification. These are the objectives of, these are the differences between auditing and investigation. Auditing and investigation. Next, objectives of auditing. What are the objectives of auditing? The principal objective for auditing are changing with the advancement of business techniques. Earlier, it was only to check the correctness of receipts and payments, which was extended to detection of frauds. The methods of auditing of accounts have improved. The detection of frauds is simply an incidental object. The main objective is not detection of frauds and errors, unless the auditor is appointed for only this purpose. The main object of the audit is to find the reliability of financial position and profit and loss statements. ద మెయిన్ ఆబ్జెక్ట్ ఏం ఉద్దేశం అంటే ఆడిటింగ్ ఉద్దేశం ఏమంటే ఆ సంస్థ తయారు చేసినటువంటి లాభనష్టాల ఖాతా ఆశాపుర పట్టిలో అంశాలు మొత్తాలు కరెక్ట్గా ఉన్నాయా కాదా, ఏమైనా ఫ్రాడ్ జరిగిందా, ఏమైనా మోసాలు జరిగినాయా అని చెక్ చేసుకోవడమే ఆడిటింగ్. చెక్ చేయడమే ఆడిటింగ్ యొక్క ఉద్దేశం. ముఖ్యంగా అందుకోసం ఈ ఆడిటింగ్ అనేది ఉద్భవించింది అనమాట. ఆ అకౌంటెంట్ తయారు చేసినటువంటి ముగింపు లెక్కలు అన్ని అంశాలు, ఆస్తి అప్పుల పట్టిన ఆస్తులు, అప్పులు, తర్వాత లాభనష్ట ఖాతాలు ఉండే ఖర్చులు, ఆదాయాలు, వట్టపత్రుల అంశాలు మొత్తాలన్నీ కరెక్ట్గా ఉన్నాయా లేదా, అక్కడ ఏమైనా ఫ్రాడ్ జరిగిందా, ఏమైనా ఎవరు జరిగినాయా, ఏమైనా మోసాలు జరిగినాయా, ఏమైనా తప్పులు దొరికినాయా, ఏ విధంగా చేసినారు అని చెప్పేసి చూసి వెతికి తీయడమే ఈ ఆడిటింగ్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశము. So the main object of the audit is to find the reliability of financial position and profit and loss account statements. Next, objectives of an audit వచ్చేసి మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ సబ్సిడరీ ఆఫీస్. మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ సబ్సిడరీ ఆఫీసర్ ఇస్ దేర్. In main objects, verification of accounts and financial statements. So main object of auditing is verification of accounts and financial statements. Main object of audit. The main object of an audit is to verify and establish that at a given date, balance sheet presents a true and fair view of financial position of the business
and the profit and loss account gives the true and fair view of profit or loss for the accounting period. It is to be established that accounting statements satisfy certain degree of reliability. It is required under Companies Act that whether the books of accounts are kept according to the Act and where they show the true and fair view of the state of affairs of the company. The auditor has to conduct an independent review of financial statement about their reliability. To form such an opinion, the auditor must examine the system of internal control and internal check, mathematical accuracy of books of accounts, validity of transactions entered in the books, and confirm the existence and values of assets and liabilities. To judge accuracy, to judge accuracy of the books of accounts, the auditor must assess the system of internal control, internal control, verify the accuracy of posting, balancing, etc., confirm the validity of transaction with the supporting documents, ascertain whether distinction has been made between capital and revenue items, confirm existing of assets and liabilities, ascertain all statutory requirements of maintenance of books and records have been complied with. So these are the main objectives of auditing. These are the main objectives of auditing. Assess the system of internal control. ఇంటర్నల్ కంట్రోల్ ఏ విధంగా ఉంది, అంతర్గత తనిఖీ ఏ విధంగా ఉంది సంస్థలో చూడడము. నెక్స్ట్, వెరిఫై ద అక్యూరసీ ఆఫ్ పోస్టింగ్, బ్యాలెన్సింగ్. జరిగిన ట్రాన్సాక్షన్కి ఎంట్రీస్ ఏ విధంగా రాస్తున్నారు, అవి కరెక్ట్గా పోస్ట్ చేసినారా లేదా లెడ్జర్లోకి, బ్యాలెన్స్ కరెక్ట్ చేసినారా లేదా తనిఖీ చేయడమే ఈ ఆబ్జెక్టివ్ యొక్క ఉద్దేశం. ఏం చేస్తాము, ట్రాన్సాక్షన్ జరిగిన వెంటనే ఆ వ్యవహారాలకు చిట్టాబద్దలు రాస్తాం, జనరల్ ఎంట్రీస్ రాస్తాం. ఆ చిట్టాబద్దలు రాసిన తర్వాత వాటిని ఏం చేస్తాము, ఆవర్జర్లకు పోస్ట్ చేస్తాం, లెడ్జర్లకు పోస్ట్ చేస్తాం, తర్వాత అంకణా తయారు చేస్తాం, తర్వాత ఆ సప్లిమెంట్ తయారు చేస్తాం. మళ్ళీ ఈ వ్యవహారాలు అక్రమంగా జరిగినాయా లేదా, ఆ వ్యవహారాలకు జనరల్ ఎంట్రీస్ కరెక్ట్గా రాసినారా లేదా, ఆ జనరల్ ఎంట్రీస్ని లెడ్జర్ సరిగ్గా పోస్ట్ చేసినారా లేదా, పోస్ట్ చేయడం కూడా కరెక్ట్ సైడ్ పోస్ట్ చేసిన, డెబిట్ అంటే క్రెడిట్ అండ్ డెబిట్ సైడ్ కాకుండా కరెక్ట్ సైడ్ పోస్ట్ చేసినారా లేదా, పోస్ట్ చేసిన తర్వాత కరెక్ట్గా కూడినారా లేదా, బ్యాలెన్స్ కరెక్ట్గా తేల్చినారా లేదా, ఆ తేల్చిన అంకణాలకు తీసుకున్నారా లేదా అని చెప్పి చూడడమే ఈ ఆడిటింగ్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశము. ఈ ఆడిటింగ్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం వెరిఫై ద అక్యూరసీ ఆఫ్ పోస్టింగ్, బ్యాలెన్సింగ్ ఎక్సెట్రా. నెక్స్ట్, కన్ఫర్మ్ ద వ్యాలిడిటీ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్ విత్ సపోర్టింగ్ డాక్యుమెంట్స్. సో ఆ ట్రాన్సాక్షన్ సంబంధించి డాక్యుమెంట్ కరెక్ట్గా ఉన్నాయి లేదా, రిసిప్ట్స్ కానీ పర్చేజ్ చేసినామంటే అసెట్ని ఏదైనా ఒక ఫర్నిచర్ పర్చేజ్ చేసినామండి, ఆ పర్చేజ్ చేయడానికి రిసిప్ట్స్, అసెట్ అవన్నీ వోచర్లు కరెక్ట్గా ఉన్నాయి లేదా చెప్పేసి చూసుకోవడం. నెక్స్ట్, అసర్టైన్ వెదర్ డిస్టింక్షన్ హ్యాస్ బిన్ మేడ్ బిట్వీన్ క్యాపిటల్ అండ్ రెవెన్యూ ఐటమ్. క్యాపిటల్ ఐటమ్స్, రెవెన్యూ ఐటమ్స్ చూసినా లేదని చూసుకోవాలి. క్యాష్ సేల్స్ అని అనుకో, అప్పుడు ఏమొస్తుంది, క్యాష్ అకౌంట్ డేటా సేల్స్ వస్తుంది. పర్చేజ్ క్యాష్ పర్చేజ్ అంటే పర్చేజ్ అకౌంట్ డేటా క్యాష్. అట్లే పర్చేజ్ ఆఫ్ మిషనరీ అయినప్పుడు ఏం రాయాలి మనము, సో మిషనరీ అకౌంట్ డేటా క్యాష్. సో మిషనరీ అకౌంట్ డేటా క్యాష్ అకౌంట్ వచ్చేసి ఏమొస్తుంది, క్యాపిటల్ ఐటమ్ వస్తుంది. పర్చేజ్ అకౌంట్ డేటా క్యాష్ వచ్చేసి రెవెన్యూ ఐటమ్. ఇన్ దిస్ మేనర్ ఆ ట్రాన్సాక్షన్స్ కరెక్ట్గా క్యాపిటల్ ఐటమ్, రెవెన్యూ ఐటమ్స్గా డిస్టెన్స్ చేసినారా లేదా చెక్ చేసుకోవడం. నెక్స్ట్, కన్ఫర్మ్ ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ అసెట్స్ అండ్ లైబిలిటీస్. ఆ బ్యాలెన్స్ షీట్లో ఉండే అసెట్స్, లైబిలిటీస్ కరెక్ట్గా ఉన్నాయా లేదా, ఆ మొత్తాలు కరెక్ట్గా వేసినారా లేదా, ఆ లెడ్జర్ బ్యాలెన్స్ కరెక్ట్గా తీసుకొచ్చి అంకణాలు వేసి అంకణాలు కరెక్ట్గా బ్యాలెన్స్ షీట్ తెచ్చినారా లేదా కన్ఫర్మ్ చేసుకోవడం, లైబిలిటీస్, అసెట్స్ని. అసెట్ అండ్ ఆల్ స్టాచ్యూటరీ రిక్వైర్మెంట్స్ ఆఫ్ మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ బుక్స్ అండ్ రికార్డ్స్ హ్యావ్ బీన్ కంప్లీట్ విత్. శాసనాత్మకంగా గవర్నమెంట్ ప్రకారం ఏమేమి పుస్తకాలు తయారు చేయాలో అవన్నీ పుస్తకాలు కరెక్ట్గా తయారు చేసినా లేదా చూసుకోవడం, కరెక్ట్గా తయారు చేసినా లేదా చూసుకోవడం. దీస్ ఆర్ ద మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ ఆడిటింగ్. దీస్ ఆర్ ద మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ ఆడిటింగ్. నెక్స్ట్, సబ్సిడరీ ఆబ్జెక్టివ్స్. ఇతర విధులు, అవి కాకుండా సహాయక విధులు సబ్సిడరీ ఆబ్జెక్టివ్స్ అంటారు. సబ్సిడరీ ఆబ్జెక్టివ్స్, డిటెక్షన్ అండ్ ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ ఫ్రాడ్. సో డిటెక్షన్ అండ్ ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ ఫ్రాడ్, మోసాలు ఏమైనా జరిగినాయా లేదా తనిఖీ చేసుకోవడం. అకార్డింగ్ టు ICA, fraud refers to international intentional misrepresentation of financial information by one or more individuals among management, employees, or third parties. Fraud may involve manipulation, falsification, or alteration of records or documents. Manipulation చేసింటారు, క్లాసిఫికేషన్ చేసింటారు, ఆల్టరేషన్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ ఆల్టరేషన్ చేసింటారు. కాబట్టి ఇవన్నీ ఏమైనా జరిగినాయా తనిఖీ చేయడం సబ్సిడరీ ఆబ్జెక్ట్. మిస్అప్రాప్రియేషన్ ఆఫ్ అసెట్స్ని ఏదైనా అప్రాప్రియేషన్ చేసినారా చూడడమే సబ్సిడరీ ఆబ్జెక్ట్. సో సప్రెషన్ ఆర్ ఒమిషన్ ఆఫ్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్ ఫ్రమ్ రికార్డ్స్ ఆర్ డాక్యుమెంట్స్. ఏదైనా ట్రాన్సాక్షన్ వదిలేసినారా అది తనిఖీ చేసుకోవడం. రికార్డింగ్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్ వితౌట్ సబ్స్టెన్స్, ఆ రికార్డు చేసినారా తనిఖీ చేసుకోవడం. అప్లికేషన్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ పాలసీస్ని మిస్అప్రోప్రియేషన్ చేసినారా. ఇన్ దిస్ మేనర్ ఈ డిటెక్షన్ ఆఫ్ అండ్ సబ్సిడరీ ఆబ్జెక్టివ్లో డిటెక్షన్ ఆఫ్ అండ్ ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ ఫ్రాడ్ కింద మనం ఇవన్నీ చూడాల్సి వస్తుంది. వెన్ సంథింగ్ ఈజ్ బీయింగ్ డన్ with an intent to deceive, to mislead, or to conceal the truth,
It is an art of fraud. So it is false presentation or entry which is made with some mischievous objectives intentionally to defraud certain persons. Frauds are more difficult to detect than unintentional errors. Detection of fraud is one of the principal functions of auditors. Frauds may be divided into following categories: misappropriation of cash, misappropriation of goods, manipulation of accounts. So mm, these are the subsidiary objectives of an auditor. Subsidiary objectives of an auditor. Saka, misappropriation of cash, misappropriation of goods, manipulation of account. In number one, embezzlement or misappropriation of cash. They are recording fictitious purchases and thereby cash involved therein is misappropriated. Omitting credit not received from the suppliers and discount allowed by them. Next, showing payment of wages to dummy workers in the wage sheet, thereby misappropriating cash involved therein. సో సంస్థలో వర్కర్స్ లేకపోయినా కానీ డమ్మీ వర్కర్స్ పేరు రాసి ఆ వేజెస్ ఏమైనా మిస్అప్రాపరేషన్ చేసినారని చూడడము ఆడిటర్ యొక్క డ్యూటీ. అంటే ఆ వర్కర్స్ పేరు, వాళ్ళు ఎప్పుడు అపాయింట్ అయినారు, ఎప్పటి నుంచి వర్క్ చేస్తున్నారు, వాళ్ళ రికార్డ్ అయితే తీసి చూసుకోవడం. ఒకవేళ వాళ్ళ పేర్లు అయితే దే కెన్ బి కాల్డ్ యాజ్ డమ్మీ వర్కర్స్ అని చెప్పేసి, వాళ్ళకి ఎంత క్యాష్ ఇచ్చినారు, ఎట్లా క్యాష్ ఇదైంది అని చెప్పి చూడడం కూడా ఆడిటర్ యొక్క డ్యూటీ అవుతుంది. వేరియస్ రిసిప్ట్స్ లైక్ బ్యాడ్ డెట్స్ రికవర్డ్, సేల్ ఆఫ్ స్క్రాప్ ఆర్ రిజెక్టెడ్ స్టాక్ మే బి కన్సీల్డ్. సో బ్యాడ్ డెట్స్ రికవర్ అయినప్పుడు ఒకడు ఏం చేసినట్టు సంస్థ కావాల్సిన డబ్బుని ఎగురుకుంటూ పెట్టాడు, తర్వాత వాడు రికవరీ డబ్బు పే చేసింటాడు, అది బ్యాడ్ డెట్స్ రికవర్డ్ కింద వస్తుంది. సో ఆ బ్యాడ్ డెట్స్ రికవర్డ్ మనం ఎంటర్ చేసిన లేదా తనిఖీ చేయడమే ఈ ఆడిటర్ యొక్క సబ్సిడరీ విధి అని చెప్పి చెప్తాడు. నెక్స్ట్, omitting the records of donation receipts or by recording lower amount on the counter files of receipt book. ఎవరైనా డొనేషన్స్ ఇచ్చింటే ఆ డొనేషన్ సంబంధించిన మొత్తం తక్కువగా ఏమైనా రాస్తారో చెక్ చేసుకోవడం, తక్కువ రాసింటే దాన్ని చెక్ చేసుకోవడం. నెక్స్ట్, ద క్రెడిట్ సేల్స్ మే నాట్ బి రికార్డెడ్ అండ్ మనీ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ కస్టమర్స్ పాకెటెడ్. Cash sales may not be recorded at all and money received therefrom may be misappropriated. Teaming and lading method may be adopted in which money received from the customer is pocketed and when later on money received from another customer may be shown as received from the former customer. This process may be continued for a long time, till the fraud is detected. Next, cash received from sale or return or VVP may be pocketed. Certain false payments may be shown on the credit side of cash book or excess amount of payments may be shown. These are the misappropriation of cash. This is the second objective of subsidiary objective of the auditor. Next, misappropriation of goods. Misappropriation of goods. That means the misappropriation of goods is easy in case of a business which produces or deals in goods of high value and less bulky. Usually, businessmen do not bother much for defalcation of goods as compared to misappropriation of money. So, issuing false credit notes to customers for sale returns and such goods are misappropriated. Goods may be stolen by employees from the godown. It is not easy to detect misappropriation of goods. Only the efficient system of record keeping, periodical checking, internal check, and adequate security arrangements will be helpful to avoid misappropriation of goods. Next, lastly, manipulation of accounts. Accounts manipulation చేస్తారన్నమాట accounts. This type of fraud is committed by upper level of management with the different objectives of mislead certain parties within or outside the business. Whenever such fraud is committed, it usually involves large amounts and is intentional. This type of fraud is usually committed by managers, directors, board of directors, etc. Usually, falsification of accounts is done without misappropriation of cash of goods by making false entries in respect of expenses, sales, purchases, valuation of stocks, etc. The business accounts are falsified, which may not result in similar misappropriations. These are the subsidiary objectives of auditing. These are subsidiary objectives. Subject of detection and prevention of fraud. Detection and prevention of fraud. Under that, number one, misappropriation of cash. Second one, misappropriation of goods. Misappropriation of goods. Third one,
Manipulation of accounts. Manipulation of accounts. So showing usually falsification of accounts is done without misappropriation of cash or goods by making false entries in respect of expenses, sales, purchases, valuation of stock, etc. The business accounts are classified which may not result in similar misappropriations. Mainly two types of motives are behind such manipulations, showing low profit than the actual ones, to give a wrong impression about the success of the business to competitors, to reduce or avoid payment of income tax, to purchase shares at a lower price in the market. For this intention, they can show the low profits of the business. Manipulation of accounts. B. Showing more profits than what actually they are. What actually they are. The manager may get more commission if such commission is calculated on the basis of profit earned. To sell the shares at a high price by declaring higher dividends, this is done when such a person held shares of the company. The service of such persons may be retained by showing more profits to the shareholders, thereby the confidence of shareholders is maintained. Next, classification of accounts may be resorted using following devices. Purchase or expenses may be inflated or suspected. Next, sales or other incomes may be inflated or suspected. Stocks may be over or undervalued. Omission of adjustment of expenses, outstanding or prepaid expenses. Depreciation on assets may be over or undercharged or omitted. Assets or liability may be over or undervalued. These are the classification of accounts. Okay. Right.